and gentlemen, let's find Oppo Find N5. Halo, selamat siang semuanya. Saya Nikola Saputra. Saya siang ini diminta untuk menantang teman-teman semua untuk menemukan 5 buah Oppo Find N5 yang berada di living room ini. Saya udah coba cari-cari juga tadi, tapi ternyata nggak gampang. Ada yang bisa bantu saya menemukan Oppo Find N5? Mungkin diperhatikan dulu baik-baik. Ada berbagai macam elemen di sini. Kuncinya satu, sangat tipis. Ada yang tahu di mana? Di mana? Di jam. Di jam. Ini? Ini? Yes. Oppo Find N5 yang sangat tipis berkamuflase dengan jarum jam. Masih ada 4 lagi. Di mana lagi? Di mana? Di hatiku. Nah. Di mana tadi, Pak? Di rak TV. Ini? Kita lihat ya. Yes. Bahkan ketika dilipat, dia masih sangat tipis. Baru 2, masih ada 3 lagi. Di mana? Frame foto. Di figura tadi ada yang bilang. Coba kita lihat ya. Ketahuan satu ya. Yes, di dalam frame foto ada Oppo Find N5. Sangat tipis, bisa masuk ke frame foto. Sudah ada 1, 2, 3, masih ada 2 lagi. Coba tadi yang bilang asing mau di depan, mungkin bisa membantu saya. Coba di sebelah mana kira-kira? Wow, begitu tipis dia bisa masuk ke dalam lubang air purifier. Terima kasih. Salaman dulu. Nah, ini akan menjadi yang paling sulit. Ada yang tahu kira-kira di mana? Clue-nya? Di dalam sini. Di bawah TV? Di sini? Gak ada. Di sini? Di bawahnya gitu? Di bawahnya? Gak ada. Mungkin nggak di dalamnya. Di DVD player ini mungkin nggak kira-kira di atas. Kita coba lihat ya. Oppo Find N5 bisa masuk ke dalam DVD player. Tapi masih ada yang sangat menarik dari Oppo Find N5 yang tentu saja tidak hanya sekedar tipis, tapi dia sangat luar biasa. Saya sudah sering sekali ketemu dengan smartphone yang tipis, tapi ini bukan hanya sekedar tipis, ini adalah sebuah camouflage teknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantu saya menemukan Oppo Find N5. Saya udah gak sabar juga untuk melihat hal-hal lain dari Oppo Find N5. So now please welcome orang yang udah ngerjain kita siang ini, CMO Oppo Indonesia, Kak Riko. Thanks a lot, Nicholas. That was really hilarious. And you're right. It's ultra slim.
yet it works like a full-size laptop in your pocket. Let me show you. It's right here. So, saat dilipat, Oppo Find N5 cuman setebal 8,93 mm. Dengar ya, 8,93 mm. Itu luar biasa untuk sebuah foldable. This is the world thinnest book style foldable made just for you. Dan saya rasa Oppo Find N5 seperti smartphone premium saat digenggam di tangan, bukan cuma premium, but it feels like a bar-sized phone on the palm. Compact at your own convenience, but big when you need it. Saat dibuka, let me show you. Itu cuma 4,21 mm. Dan ini setipis 2 koin, bahkan lebih tipis dari paspor. Luar biasa besar. This is thinner than a passport. When talks about foldable, the biggest challenge is always about battery. But with this thin Find N5, jadi ruangnya pasti lebih kecil dong. Do we compromise? No. In Oppo, we don't believe in compromise, especially for our flagship. It is the thinnest, yet the most powerful battery in the world, with 5,600 mAh. Inside this slim foldable, bahkan Find N5 30% lebih tipis dari kompetitor, tapi kapasitas baterainya 30% lebih besar. That's insane. Selisihnya itu 1200 mAh. Kalau bodinya setipis ini, kira-kira setipis apa ya ini? Can you guys take a guess? Sorry? Well, that's right. But another more illustration that's better than this is, don't show my credit card number first. It's thinner than your credit card. Look at this. This is literally as thick as your credit card. Baterainya cuma 2,1 ml. This is not a trick. This is real tech. Oppo silicon carbon battery, ultra thin, ultra tough. Dan bisa dilihat dari illustration tadi. Baterai Find N5 10% silikon, tertinggi di industri, lebih banyak lithium, lebih besar kapasitasnya. Dan buat baterai sebesar itu, we go all out. It's the first foldable with Snapdragon 8 Elite chipset. CPU-nya 45% lebih maksimal, 44% lebih hemat daya, dan membuat multitasking Anda jauh lebih lancar, baterai juga aman. Performa GPU naik 40%, dan konsumsi daya berkurang 40% juga. That means gaming marathon bisa terus menerus. AI 45% lebih cerdas dan efisien, makin seamless dan selalu optimal buat Anda. Dengan kombinasi Snapdragon 8 Elite ini dan baterai 5600 mAh, Oppo Find N5 is the most powerful with the longest battery life in the industry. So what does that mean? It means it's your powerhouse for your work, for your entertainment, and everything you need throughout the day. Let me show you what real endurance looks like in real life. It means that 25 hours of streaming, 8.6 hours of Zoom meeting, 7 hours of gaming non-stop. Dan tanpa khawatir lagi charging. Biasanya saya lihat
ada rekan-rekan saya pas meeting suka charging. Tentunya bukan pengguna Oppo Find N5. Kami juga bawa DNA Oppo yaitu super fast charging. Then 80 watts per volt, your battery will be fully charged in just 47 minutes. And hold on, don't clap first. Let me finish my sentence, okay? 47 minutes, what does it mean? Today I caught myself. I wanted to put up the video, but my team said that it's not possible. It means that I put on my suit, I also had a sip of coffee, and I checked only one email. And I replied my CEO. I don't know where is he now, but I replied his message, one okay. And my battery is fully charged. So tentunya Find N5 sudah support 50 watt EVOOC wireless charging. Dan speed tersebut itu sangat luar biasa untuk seseorang yang sangat mobile. Dengan teknologi ultra thin coil charge super cepat di mana saja, making it swiftly to charge in your car and in between your meetings. So you know what? Let's look at the video. Oppo memperkenalkan ponsel lipat ultra tipis dengan ketebalan hanya 8,93 mm. Ringan dan setipis ponsel biasa dengan performa yang luar biasa. Sejak fase desain awal, kami fokus mencari material dan komponen yang lebih kecil tapi tetap tangguh. Hasilnya, ponsel lipat yang sangat tipis namun tetap kuat. Oppo Find N5 menggunakan rangka aluminium alloy 7 series, material komposit aluminium aerospace grade, dan plat tengah dari carbon fiber ultra tipis. Meningkatkan kekuatan rangka hingga 16%. Engsel yang 50% lebih tahan gesekan dan 36% lebih kokoh berkat penggunaan material baru. Proses menumpuk 4 sisinya menciptakan ruang yang luas untuk penggunaan baterai 5600 mAh yang sangat tipis namun dengan daya terbesar di ponsel lipat saat ini. Struktur pendukung dalam layarnya dirancang rata sempurna dengan sertifikasi TUV Rheinland yang memastikan lipatan layar nyaris tak terlihat dan tahan ketika jatuh dari ketinggian. Smartphone ini telah lolos berbagai ujian ekstrim, tahan terhadap suhu tinggi, tekanan tinggi, dan tak perlu khawatir terendam air. Oppo Find N5 dibuat untuk tahan dilipat setiap hari selama bertahun-tahun tanpa penurunan performa. Dengan baterai Oppo Find N5 yang sangat awet, nggak perlu khawatir kehabisan daya dalam penerbangan jarak jauh. Oppo Find N5, slim yet powerful. Oppo, make your moment. Well, I did make my movement earlier here while explaining to you all of the features of Oppo Find N5. So I hope you will join us as well to make your movement with Oppo Find N5. Tapi gimana? Impressive bukan? Kalau ngomong soal foldable, apa yang di top of mind kalian? Boleh nggak? Someone give me one hint. Chris, berat. Okay, let me handle one by one. Berat dulu. Kalau ngomong soal foldable, emang pasti berat. Tetapi dengan Oppo Find N5, kita berubah pikiran dan mindset cara seseorang user memakai foldable. Karena Oppo Find N5 beratnya hanya 229 gram. Itu artinya apa? Let me show it to you. First off, I'm gonna try something that you eat or you do daily.
as an apple. Lebih berat siapa ya? No, Oppo Find N5 is a lot lighter. I don't mean just lighter, it's a lot lighter. Let's move on to the second one. This is a comfortable pillow, cotton. Ini light and fluffy, nothing inside. So moment of truth, we're still a lot lighter. Last but not least, I had a lot of this today just to stand on this stage. A cup of espresso. Wow, berat juga nih. Okay. Moment of truth again. We are still a lot lighter. This tiny cup of energy is heavier than our Find N5. Can you imagine? This cup of espresso is the energy that brought me here on this stage today. And our Find N5 is still a lot lighter. Find N5 tersedia pilihan dua warna. Satu, Cosmic Black, matte, berkilau, selembut pasir, dan sangat elegan. Kedua, Misty White, elegan, tenang, dan sangat sejuk. Dan semakin mewah dengan desain Cosmos Ring. 20% lebih tipis dari generasi sebelumnya. Dan kenapa bisa setipis ini? Rahasianya ada di engsel kami. Komponen yang paling penting di perangkat lipat. Titanium flaction hinge, paling ringkas, paling tangguh yang pernah Oppo buatin. It's made of titanium grade 5, bahan pesawat jet dan Mars rover. It's super strong, yet it's super light, and definitely not easy to make. This is the next generation of engineering behind Oppo Find N5 and in the industry. Titanium grade 5 dicetak 3 dimensi di suhu 1700 derajat Celcius, dan it took us 80 jam just for one side of this story. Just for this side, it took us about 80 hours. Jadi pertama di industri dipakai buat engsel dan wing plate yang langsung terhubung ke layar. Hasilnya 26% lebih tipis, 36% lebih kokoh, and you can fold it and unfold it thousands of times, and yet it's still smooth and strong. Tidak perlu khawatir soal durability. Bahkan di aktivitas yang sangat berat. Let's look at the video. Oppo Find N5, smartphone lipat paling tipis dan ringan di dunia, dengan titanium alloy flaction untuk engsel yang kokoh. Beban berat hingga 50 kg. Oppo Find N5, slim yet powerful. Oppo with your moment. Well, that's just video. A video is a video is a video is a video. So they say seeing is believing. So I'm gonna show you. Pertama, kita akan bawa sebuah item yang pasti kalian
selalu bawain fast traveling. Koper yang beratnya 20 kg. And you see, Fine and 5 is still standing strong. This, we have our Fine and 5 on top of the hill. Okay? Dan kedua, saya mempersilakan model untuk datang ke stage. Okay? Have a sit. We have few Fine and 5 on top of it. If you can't see it here, you'll see it later on at the demonstration, what do you call it? Demonstration area. But if it is here on the screen, have a look at it. It's literally here. This is our Fine and 5 here. So give it a real swing, please. Stronger. Stronger, please. All right. See, Oppo Fine and 5 tetap saja kokoh, bahkan saat dijujuin orang dengan berat hingga 50 kg. Dan you know what? Last but not least, dengan gong yang berat 20 kg. Let's see. Kalau nggak percaya ini 20 kg nanti bisa lihat di itu ya, di experience. So we're gonna bring the exact same thing there. It's 20 kg, and I'm gonna give it some vibration. It's still standing strong. You can give it one more swing while I'm giving another gong. Well, I don't have to prove it anymore. I've shown you, okay? So you can give it a try later at our experience zone. Don't go back. Stay with us as long as possible. As you can see, bukan saja desain yang elegan, tetapi lipatannya juga sangat tangguh. Oppo Fine and 5 is stronger than ever. And you know what? I want to add one more mention. It's stronger than you can imagine. I've shown you that. Bahkan banyak yang khawatir tentang ketahanan layar di foldable. Tetapi dengan Fine and 5, you don't have to worry anymore. Thank you. Fine and 5 hadir dengan dual shielded flexible screen, 3 lapisan perlindungan, yaitu plat baja yang tahan karat dan kaca ultra tipis serta anti-shock film. Hasilnya sangat kuat terhadap benturan dan tetap juga aman. Sehingga Fine and 5 70% lebih tahan banting dibanding foldable yang lainnya di industri. Dan ada kejutan lagi. I think it came up too fast, but it's okay. Kejutannya adalah Fine and 5 adalah satu-satunya smartphone lipat di dunia yang memiliki IPX8 dan IPX9. Have a look. While we all worry here, Fine and 5 is still chilling in the water, like how we normally chill on our beach. So, Fine and 5 bukan cuma tahan cipratan, tapi juga tahan direndam, bahkan dalam air panas dan tekanan tinggi. For those extreme trips, spontaneous holiday, or just your daily business hustle. Dan tidak cuma hanya itu. Fine and 5 juga dapat sertifikasi lipatan tahan lama dari TUV Brandland, lolos uji lipat 100.000 kali di suhu ekstrim 50 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius.
For those who choose foldable, because they want more. More screen, more freedom, and more power. Find and 5 hadir di layar dalam yang terbesar di dunia, di industri kami, 8,12 inci. You get to experience everything in a bigger and more immersive way. That means more room to multitask, more room to watch, more room to work, more room to play. And also interesting fact for you, generasi sebelumnya, Find and 5 sudah punya lipatan, Find and 3 sudah punya lipatan minim di industri. Dan di Find and 5, lipatan bahkan jauh lebih sempurna lagi. Find and 5 adalah foldable pertama di dunia dengan sertifikasi minimized, creased oleh TÜV Rheinland. Lipatannya 10% lebih sempit dan 30% lebih dangkal. Look at that. It's almost like there's nothing on the screen. It's just flat. This is the smoothest fold in the industry. Let's admit it. Kalau ngomongin soal cover screen, di Find and 5 rasanya jauh lebih halus, super responsif, dan transisinya mulus banget. Layar 6,62 inci, ukurannya pas banget buat chatting, kerja, semuanya terasa sangat effortless. Kualitas layar Find and 5 is the next level. Super tajam, 412 pixel per inch, jelas banget setiap detailnya. Kecerahan sampai 2100 nits, jelas bahkan di bawah sinar matahari. Smooth dengan LTPO adaptive refresh rate 120 Hz dan Dolby Vision. Visualnya jadi luar biasa. Dan yang paling penting, dua layar Find and 5 sudah PWM dimming. So that means next level display, next level comfort, mata aman, visual yang sangat mewah. This is a revolutionary creation. More space to create, more freedom to move. That's the power of Oppo Find and 5. Find and 5 isn't just a powerful tool on your hand, but it's also a powerful tool, powerful companion across all of its devices. Dan hari ini kami bawa solusi terdepan buat Anda, yaitu O+ Connect for Mac. Untuk pertama kalinya, dua-dua dunia Android and Mac bisa saling terhubung tanpa hambatan. Dan Oppo made it happen. And to prove it, let's do a demonstration again. Are you ready? So fizzles. Pertama, pastikan O+ Connect sudah terpasang di Mac. Kedua, aktifkan remote control pada menu Connection and Setting. Mari kita tunggu sebentar. Okay, it's connected. And look at that. Kita bisa control Mac langsung dari layar Anda. Mau kirim file? Kita split screen. Dan just drag your file to your child. And as we can, mudah, cepat, and this is real time. This isn't just technology. This is breaking boundaries, like I said. Two worlds now connected, only with Oppo Find and 5.
Now, let's meet our finders who lead and who move fast with finding 5. This phone is so slim and light. It slips right into